আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। নিউ ইয়র্কে এখন প্রচুর স্নো স্টর্ম হইতেছে। সো বের হয়েছি একটু ঘোরার জন্য, আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। প্রচুর স্নো, ঠান্ডাও প্রচুর। দেখতে পাইতেছেন সারা রাত হয়েছে 3 থেকে 4 ইঞ্চি স্নো পড়ছে। আজকে সারা দিনও হবে। দেখেন, ভাবলাম একটু ঘুরে আসি, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। দেখেন গাড়িগুলি কিভাবে ঢুকছে, কত ইঞ্চি পড়ছে গাড়ির উপরে। স্টেট থেকে ইমার্জেন্সি জারি করছে, বলতেছে যে প্রয়োজন না হইলে যাতে ঘর থেকে বের হন না হয়, এজন্য গাড়িগুলো অনেক কম। আরো বাড়তেছে, এই যে দেখেন। আমি আমার বাসা থেকে খুব বেশি দূর না, একটু সামনে আগে আসছি। প্রথম একবার স্নো যে পড়ছিল কয়েকদিন আগে, এটা এত বেশি স্ট্রং ছিল না। এবার এটা একদম স্ট্রং হইতেছে, বেশি পড়ছে, বেশি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাসা থেকে বের হইতেছে না। দেখতেছেন পড়তেছে, আজকে সারা দিন পড়বে। মাইনাস ঠান্ডা, বাইরে প্রচুর ঠান্ডা। হয়তো শব্দ পাইতেছেন, স্নো সাথে বাতাস আছে। খুব কম মানুষই বের হয়, কিন্তু আমাদের মতো যারা ইউটিউবার আছে তারাই শুধু বের হয় একটু ভিডিও সবার সাথে শেয়ার করার জন্য। ওদের গাড়ি আটকা পড়ছে, গাড়িটা বের করতেছে। আর এখানে দেখেন পুরা দেয়াল পড়ছে, দেয়াল টপকায় আমার বাইরেতে হবে। আমি দেয়ালের ভিতরে আটকা পড়ছি, আমি দেয়াল এখন টপকাইতেছি। যে জায়গা দিয়ে মানুষ একটু বেশি থাকে সেই জায়গাগুলো একটু একটু পরিষ্কার হয়। ভাইয়া রাস্তা ক্লিন করতেছে। Excuse me, thank you. বাতাস বাড়তেছে, আর মনে হয় বাইরে থাকা যাবে না, প্রচুর বাড়তেছে।
এই যে আমার হাজবেন্ড। স্নো আজকে সারাদিন পড়বে, তাও আসা যাওয়া করার জন্য অল্প একটু সাইড আমরা খালি করে দিতেছি যাতে আসা যাওয়া করা যায়। দেখেন গাড়ির উপরে অ্যাটলিস্ট 4 ইঞ্চি স্নো আছে। সো দেখতে পাইতেছেন এই স্নোর মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলতে পেরেছে, এটা খুবই সুন্দর। স্নোটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। হ্যালো, হাউ আর ইউ? ইউ এনজয় ইউর স্নো? প্রচুর বাতাস, আমি হেঁটে হেঁটে সামনে যেতেছি। দেখতে পাইতেছেন প্রচুর স্নো। আজকে সারাদিন পড়বে, আজকে সারাদিন পড়লে যে আরো কত ইঞ্চি হবে, অ্যাটলিস্ট 3 to 4 ইঞ্চি হয়ে গেছে। আজকে সারাদিন পড়লে আরো হবে। গাছগুলি সব ডেকে গেছে, দেখেন। বারান্দায় বারান্দায় বাচ্চারা খেলতেছে। স্টেট থেকে জরুরি অবস্থা জারি করছে, বলা হয়েছে যে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া যাতে বের না হয়। আমিও খুব বেশি দূরে যাব না, আমার বাড়ির সামনে আশেপাশেই আছি আমি। দেখতে পাইতেছেন আমার মেয়েটা বের হইতে চাইছিল, কিন্তু আবার যদি হাঁটতে খুব অসুবিধা হয়, ও একদম পা পর্যন্ত ডুবে যাবে, ওর এই জন্য ওরে বের করতে পারিনি। পুরা সাদা আর সাদা। রাস্তাঘাট ফাঁকা, খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হয় না। আমাদের মতো যারা ইউটিউবাররা আছে তারা শুধু বের হয় ভিডিও শেয়ার করার জন্য, আর নিউজ চ্যানেল ওরা বের হয়। দেখেন কত বড় স্তূপ জমছে গাড়িগুলি। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর লাগে, শেয়ার না করে পারলাম না। দেখেন ওরা মনে হয় পড়ার পরে আর বের হয়েছে না, ওদের রাস্তাঘাট দরজা টরজা সব বন্ধ হয়ে গেছে, ওরা আর বের হয় নাই। অনেকেই আর স্নো শুরু হওয়ার পরে আর বের হয়েছে না। দেখেন ওয়াও, আমি সামনে দেখতে পাইতেছি কোনো বাচ্চারা মনে একটা স্নোম্যান বানাইছে। আমি যাইতেছি, এ বাসার বাচ্চারা স্নোম্যান বানাইছে। এই যে দেখেন আমি আগে যাইতেছি,
সুন্দর করে বানাইছে স্নোম্যানটা। এই যে দেখেন সামওয়ান স্নোম্যান বানাইছে। সুন্দর করে বানাইছে না? আমি জানি এই বাসায় 2টা বাচ্চা আছে, ওরাই হয়তো বানাইছে। সুন্দর হয়েছে। স্নো আরো বাড়তেছে, পর আরো বাড়তেছে। একটা পাখি উঠতেছে ঠান্ডার মধ্যে। হ্যালো, আর বাড়তেছে। আরে পাখিগুলি কই যাবে? ওরা দৌড়াদৌড়ি করতেছে ঠান্ডার মধ্যে। স্নো অনেক সুন্দর, বাট ওদের একটু কষ্ট হয়ে যায়। পাখিগুলির খুব কষ্ট হয়ে যেতেছে। এখানে গিয়া একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজতেছে। হাঁটা সব টাফ হয়ে গেছে। আমি আমার মতো আরো 2জন পাইছি সামনে, ওরা ভিডিও করার জন্য বের হয়েছে। দেখেন রাস্তার পাশে কত বড় স্তূপ পড়ছে। সিটি থেকে স্নো ক্লিন করতেছে।